রাশিয়ার থেকে তেল কেনে ভারত, আর তাতেই আপত্তি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। নিজের আপত্তি গোপনও রাখেননি তিনি, এমনকি এর প্রেক্ষিতে ভারতের উপরে 50% ট্যারিফের ঘোষণা করেন। যদিও ট্রাম্পের সেই ঘোষণাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি ভারত, বরং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই রয়েছে ভারতের। সবথেকে বড় কথা এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া সফর ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। সফরে প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় জয়শঙ্কর বলেন, আমরা রাশিয়ার তেলের সবথেকে বড় ক্রেতা নই, সেটা চীন। আমরা এলএনজির সবথেকে বড় ক্রেতা নই, আমি নিশ্চিত হই, তবে মনে হয় সেটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমরা এমন একটা দেশ নই যেখানে 2022 সালের পর রাশিয়ার সঙ্গে সবথেকে বেশি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার মনে হয় দক্ষিণেও কিছু দেশ রয়েছে। আমরা এমন একটা দেশ যেখানে আমেরিকানরা গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছে যে রাশিয়া থেকে তেল কেনা সহ বিশ্ব জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল করার জন্য আমাদের সবকিছু করা উচিত। প্রসঙ্গত বলি, আমরা আমেরিকার থেকেও তেল কিনি এবং সেই পরিমাণ বেড়েছে। আসুন আপনাদের শোনাই কি বলছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শুনুন। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. শুনলেন তো জয়শঙ্কর কি বললেন? আর এখান থেকেই কোনো কোনো মহলে প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতিতে পাল্টা ভারত যদি আমেরিকার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি অবস্থা হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের? ভারত এমন পদক্ষেপ করলে আমেরিকা ব্যাপক চাপে পড়বে বলেই মত কূটনৈতিক মহলের একাংশের। অন্যদিকে বৈঠকে জয়শঙ্কর বলেন, 2024 সালের নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে শেষ অধিবেশনের প্রায় 10 মাস পর আমরা এখানে বৈঠক করছি এবং আমার মনে হয় এটা সম্ভবত দুটি অধিবেশনের মধ্যে সবথেকে কম ব্যবধান। গত 4 বছরে আমাদের দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য 2021 সালে 13 বিলিয়ন ইউএসডি থেকে 5 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 2024-25 সালে 68 বিলিয়ন ইউএসডি এবং এটা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতাও দেখা দিয়েছে। এটা 6.6 বিলিয়ন ইউএসডি থেকে 58.9 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রায় 9 গুণ। তাই আমাদের জরুরিভাবে এটা মোকাবিলা করতে হবে। আর কি বললেন জয়শঙ্কর, শুনবো। We are meeting here after about 10 months since the last session in November 2024 in New Delhi. And I think this is perhaps the shortest intervals between two sessions that we've ever had. Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. Today, as we meet, allow me to lay out some of the salient features of the agenda before us, addressing tariff and non-tariff trade barriers, removing bottlenecks in logistics, promoting connectivity through the international North-South transport corridor, the Northern Sea Route, and the Chennai-Vladivostok corridor, effecting payment mechanisms smoothly, timely finalization and execution of the program of economic cooperation till 2030, the early conclusion of the Eurasian Economic Union FTA, whose terms of reference were finalized today, and regular interaction between the businesses of the two countries. These are among the key elements. They will not only help to address the imbalance and grow our trade,
but also hasten the timely achievement of our revised trade target of $100 billion by 2030. Colleagues, we are all acutely aware that we are meeting in the backdrop of a complex geopolitical situation. Our leaders remain closely, regularly engaged. They provide us wise and practical guidance to our special and privileged strategic partnership. We have had 2 in-person meetings last year and are personally committed to further advancing our strategic partnership. Today, as we meet here for the IRI-GC-TEC, allow me to make some suggestions on how we can improve our efficiency and rise to the occasion of deepening our economic cooperation. One, the various working groups and subgroups could perhaps take a more creative and innovative approach towards their respective agendas. The challenges posed by the larger landscape that I mentioned require us to do so. And this should be done in a manner in which it works for both sides. So when we speak today, as you did, Excellency, of the smoothness of settlements, of better logistics, of diversifying our trade basket, of creating more joint ventures, of moving on skilling and mobility, these are some of the areas, some examples of what we need to focus on more effectively. জয়শঙ্কর আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও উভয় দেশ কিভাবে ঘনিষ্ঠ নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। গত বছর 2 বার সশরীরে বৈঠক করেছে। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের উপর ট্যারিফ পদক্ষেপের আবহে জয়শঙ্কর 3 দিনের রাশিয়া সফরে রয়েছেন। আমেরিকা ভারতের উপর 25% পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছে। পাশাপাশি রাশিয়ান তেল ক্রয়ের উপর অতিরিক্ত 25% শুল্ক আরোপ করেছে, যার ফলে মোট 50% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। ট্রাম্পের দাবি ছিল এটি ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধন জুগিয়েছে, যদিও ট্রাম্পের সেই কথায় পাত্তাই দেয়নি ভারত। আর এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বুকে ভারত আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ। কি বলেছেন জয়শঙ্কর, আসুন শোনাই। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।